είναι αδίστακτος, αποφασισμένος και ανελαίητος. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ειδήμονες στη στρατιωτική τακτική που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Διαθέτει στρατηγική ευφυΐα και ηγείται ανδρών που σκοτώνουν για χάρη του και πεθαίνουν για χάρη του. Όλα για τη δόξα της Ελλάδας. Είναι ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αλέξανδρος κυριαρχεί στο μισόγνωστο κόσμο. Όμως δεν του αρκεί. Θέλει κι άλλα. Διψασμένος για επέκταση της αυτοκρατορίας του, ο Αλέξανδρος ανυπομονεί για την επόμενη κατάκτησή του, την Ινδία. Το μόνο που εμποδίζει τον Έλληνα ηγέτη είναι 2 τεράστιοι ποταμοί και 750.000 Ινδοί στρατιώτες. ...331 π.Χ. η μάχη στα Άρβιλα. Σχεδόν 50.000 Έλληνες πολεμούν τον αιώνιο εχθρό τους, τους Πέρσες. Επί εκατοντάδες χρόνια, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις χύνουν η μία το αίμα της άλλης. Οι Έλληνες υστερούν αριθμητικά κατά 2-1. Όμως αυτή τη μέρα του Οκτωβρίου αναδεικνύονται νικητές και αλλάζουν την πορεία της ιστορίας. Όλα αυτά οφείλονται στον 25χρονο αρχηγό τους, τον Μέγα Αλέξανδρο. Η στιγμή του ανήκει. Alexander has this kind of larger-than-life aura about him. He's handsome with a muscular build, and he's extremely charismatic. His troops pretty much worship him. In less than 5 years, he had managed to carry out a major strategic plan from Greece to invade Persia and destroy the Persian Empire. In 5 years, he managed to suppress his own domestic opposition, and then finally was able to force a cataclysmic battle in modern-day Iraq on the plains of Arbela, where he destroyed the last remaining Persian army, and then by right of conquest became emperor of all of Persia. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η καταγωγή του Αλέξανδρου τον προόριζε για μεγαλείο. Πίστευαν ότι καταγόταν από τον Ηρακλή από την πλευρά του πατέρα του και από τον Αχιλλέα από την πλευρά της μητέρας του. Η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου εκτείνεται από την Ελλάδα στην Αίγυπτο και το σημερινό Αφγανιστάν. Μία από τις μεγαλύτερες στην παγκόσμια ιστορία. Όμως η όρεξη του Αλέξανδρου για εξουσία και δόξα είναι ακόρεστη. 5 χρόνια μετά την ήττα των Περσών, ο Αλέξανδρος είναι έτοιμος να επιτεθεί σε νέο αντίπαλο. Βρίσκεται με τους 32.000 εμπειροπόλεμους στρατιώτες του στην όχθη του Ινδού ποταμού, έτοιμος για την επόμενη κατάκτησή του, την Ινδία. It's been a busy 8 years for Alexander, who's not even 30 years old yet. He's now Emperor of Persia after defeating the mighty Persian Empire in a very bloody campaign. He's Pharaoh of Egypt. Didn't even have to raise a sword there. They just gave up. Now he's knocking on India's door. From a geographic and tactical perspective, the problem is to get to India, you have to cross 2 major rivers, the Indus and the Hydaspes River. Για τους περισσότερους στρατούς, οι ποταμοί θα ήταν ανυπέρβλητα εμπόδια. Όμως όχι για τον Αλέξανδρο, του οποίου η διορατικότητα και η οργάνωση είναι θρυλικές. A couple of years in advance, 2 years in advance, he orders shipwrights to come from the coastal area of Syria and to build boats to ferry his troops across the Indus River. Μόλις ο Αλέξανδρος περάσει τον Ινδό, πρέπει να πολεμήσει με τον Ταξίλη, βασιλιά των Ταξίλων. Τα Τάξιλα είναι η πρωτεύουσα της χώρας της Πενταποταμίας, που βρίσκεται ανάμεσα στον Ινδό και στον Ιδάσπη. Ambi can do one of 2 things. He can fight and see his city annihilated and probably get strung up. Alexander was known to have made examples out of opposition leaders with slow, painful, very public deaths. Or he can play ball, preserve his city, and maybe even save his throne.
Ο Ταξίλης φέρεται έξυπνα και αποφεύγει τη σύγκρουση. Ο Αλέξανδρος περνά τον ποταμό και καταλαμβάνει εύκολα τα τάξιλα, τα οποία και μετατρέπει σε βάση για την εισβολή στην Ινδία. Το επόμενο εμπόδιο είναι η διάβαση του δεύτερου ποταμού, του Ιδάσπη. Απέχει 160 χιλιόμετρα, όμως ο Αλέξανδρος το είχε προβλέψει και αυτό. The army can't carry entire boats 100 miles across India to the Hydaspes. So they break them into parts and haul them piecemeal. What they were these kind of collapsible boats where the frames could be built and the skins transported and the buckets of tar individually, and then when you're going to cross the river, you assemble them a couple of days in advance. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε 2 μήνες για να φτάσει στον ποταμό Ιδάσπη. Ηγείται 23.000 πεζών στρατιωτών και 9.000 υπαίων, ενός πιστού και αφοσιωμένου στρατού. Πολλοί στρατιώτες ήταν με τον Αλέξανδρο από την αρχή, γοητευμένοι από την προσωπικότητα και τα όνειρά του για δόξα. They fought for honor and individual glory, and all their myths were of great warriors, from Agamemnon 1,000 years before to Achilles and Hercules. All of these are great warriors. They get everything because they're great warriors. So essentially, being a hero for Alexander, being a professional warrior, perpetually seeking more and more glory, I think psychologically became what amounted to a way of life. Αντίπαλος του Αλέξανδρου μόλις περάσει τον Ιδάσπη είναι ένας εξίσου υπερήφανος και γενναίος πολεμιστής, ο Ινδός βασιλιάς Πόρος. Ο Πόρος κατάγεται από μακρά γενιά βασιλιάδων πολεμιστών. Με ύψος πάνω από 1,80, ο Πόρος φαντάζει γίγαντας με βάση τα δεδομένα του 4ου αιώνα π.Χ. In his usual style, Alexander first tries conquest by diplomacy. He sends for Porus and invites him to a meeting. Alexander's basically offering him a chance to avoid destruction if he pays tribute and gives up his throne peacefully. Porus doesn't just refuse to surrender. He actually challenges the legendary Alexander the Great to fight. He says, "Yes, I'll meet you on the battlefield." Ο Πόρος είναι έτοιμος να υπερασπιστεί το βασίλειό του με οποιοδήποτε κόστος. Porus has under his command about 30,000 infantry troops, 2,000 cavalry, and 300 chariots. But he's got one thing that neither Alexander nor the Greeks have ever seen. Έχει 200 πολεμικούς ελέφαντες, έτοιμους για μάχη. The elephant was a highly developed instrument of war in the Indian army. It took about 10 years to train the elephant, and they were exceedingly well trained. They responded to name calls, they responded to whistles, and they fought. So, if we imagine what's going on now, you have Porus on the far eastern side of the Hydaspes River, ready to oppose Alexander's crossing. On the western bank, you have Alexander's army. And in between flows a fairly wide, fairly deep, and fairly rapid Hydaspes River. Ο Αλέξανδρος αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Πώς να περάσει τους 32.000 άνδρες του στην άλλη όχθη του άγριου ποταμού, διατηρώντας ταυτόχρονα το στοιχείο του ευνηδιασμού. But how? If he just crosses right under Porus's nose, his troops are going to be sitting ducks. Indian army will easily pick them off with their arrows midstream or when they try to reach the other side. So Alexander needs a tactical plan. And he puts into motion what will be an unbelievable game of cat and mouse with Porus. When in doubt, deceive and dissemble. And he begins by the simple act of ordering up grain from his logistics supply lines. Grain shipments begin to arrive. And the reason for this is psychological. It's late spring, early summer. What you conclude is that they have no intention of crossing until later in the campaign season, when the river's current and depth are lowered. Τώρα που ο Πόρος έχει πιστεί ότι δεν θα περάσουν τον ποταμό άμεσα, ο Αλέξανδρος κινητοποιεί τους άνδρες του. The second piece of deception was to begin to move his elements of his army, mostly cavalry, but some infantry. He would march them up and down the riverbank, upstream, downstream, upstream, downstream. Initially, what does this tell you if you're Porus? He's looking for a place to cross. He may use it in the future, but he's looking for a place to cross. This is good. I'll find out where he's going to cross, and what I'll do is I'll deploy my forces against it. So Porus takes his army and starts following Alexander on the opposite bank. Ο Πόρος μιμείται την κίνηση των Ελλήνων με όλο το στρατό του. And this goes on for a week or two, and Alexander always returns to camp, at which point Porus concludes that this is pointless.
All right, he may be looking for a place to cross, but in any event, there's no need for me to move my entire army up and down the field. So what he does is, instead of doing that, he just posts pickets on the other side of the river. Αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξανδρος. Στη συνέχεια, διατάζει τους άνδρες του να αρχίσουν το δεύτερο στάδιο της καλοσχεδιασμένης εκστρατείας του. Their mission: light fires, make noise, draw attention to themselves every single night. What Alexander's doing, again, is he's conditioning Porus's army to the noise along the riverbank. Alexander has now achieved a very important tactical advantage. What is that? The ability to move his army around on his side of the riverbank without provoking a major tactical response on the part of the enemy. In essence, he's lowered the anxiety level, lowered the attention level of Porus and his army. Τελικά, μετά από 2 μήνες, υπό την κάλυψη του σκοταδιού, ο Αλέξανδρος οδηγεί ένα απόσπασμα μακριά από το στρατόπεδο. Ο Πόρος δεν το αντιλαμβάνεται. Alexander never intended on waiting to cross the river. Everything he's done up until now is to set up a scenario to cross the river without alerting the Indians, and thereby gain the tactical advantage. It's absolutely brilliant. He already knows exactly where he's going to cross, and he's going to cross that night. What he does, he takes a force of some 10,000 infantry and about 6,000 Greek cavalry and another 1,000 horse archers, light cavalry, and moves it up the bank 17 miles. Όμως ο Πόρος δεν θα είναι ο μόνος που θα ευνηδιαστεί από το πέρασμα του ποταμού απόψε. Ο ποταμός Ιδάσπης επιφυλάσσει μερικές εκπλήξεις και για τον Αλέξανδρο. Μεσάνυχτα, 326 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρόκειται να οδηγήσει 20.000 στρατιώτες στην άλλη όχθη ενός ορμητικού ποταμού στην Ινδία. Είναι μια κίνηση ευνηδιασμού που ετοιμάζεται εδώ και 2 μήνες. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αλέξανδρος είχε οδηγήσει τη δύναμή του χιλιόμετρα μακριά από το στρατόπεδό του, αντίθετα από το ρεύμα του Ιδάσπη. Εδώ βρίσκεται το πέρασμα. Ο στρατός του Αλέξανδρου είναι μια καλολαδωμένη και έμπειρη πολεμική μηχανή. Επί μια δεκαετία βελτιώνεται και εξυγχρονίζεται με κάθε στρατιωτική σύγκρουση. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις συνέβη 3 χρόνια νωρίτερα, εναντίον των ομάδων της Κεντρικής Ασίας. Η μάχη μένεται κοντά στα Βάκτρα και τη Σογδιανή, στο σημερινό Αφγανιστάν και Πακιστάν, επαρχίες στα ανατολικά άκρα της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου. Alexander's problem with the provinces, the furthest provinces to the east, is that they're essentially not really nation states. What they really are is conglomerations of tribal, ethnic tribal units that are at each other's throats, much as they are today in modern-day Pakistan and Afghanistan. And so he sets out to essentially put down these revolts. The Central Asians are nomadic pastoral tribes from around the Caspian Sea. They're excellent marksmen and they're tough. You have to be just to survive in the rugged mountains of Afghanistan. Είναι δεινοί υπείς που χτυπούν και φεύγουν. Όμως ο Αλέξανδρος και οι άνδρες του δεν είναι ούτε εκπαιδευμένοι ούτε εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Ο τρόπος των Ελλήνων ήταν πάντα να κινούνται όλοι μαζί σε φάλαγγα, δηλαδή πολλές γραμμές πολεμιστών. Όμως αυτός είναι ένας νέος εχθρός. Οι άτακτοι της Κεντρικής Ασίας διαθέτουν έφυπους τοξότες που εξαπολύουν κεραυνοβόλα βέλη θανάτου. Everything about these horsemen is light and mobile. They harass the enemy with volleys of arrows or javelins, then they quickly retreat. Για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα απειλή, ο Αλέξανδρος αναδιοργανώνει το στρατό του και εντάσσει έφυπους τοξότες στη δική του δύναμη. So in the end, he basically reconfigured his army, basically from Persian sources, making it much lighter, using Persian light infantry, some heavy, but mostly light infantry, and light cavalry. Αυτής της εμπειροπόλεμης και πιο ευκίνητης δύναμης ηγείται τώρα ο Αλέξανδρος για να κατακτήσει την Ινδία. At the end of a 2-year guerrilla war in the eastern provinces and having achieved the modicum of success, Alexander now turns his covetous eyes further east to India. Όμως γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει έναν τρομερό αντίπαλο. Ο στρατός του Ινδού βασιλιά Πόρου έχει μακρά και αιματηρή ιστορία. Εκείνη την εποχή, η Ινδία είναι χωρισμένη σε 16 βασίλεια. Πολεμούν διαρκώς μεταξύ τους για την κυριαρχία. War was the normal state of affairs
As soon as a king gained power, he would begin attacking his neighbors. Η πολεμική παράδοση της Ινδίας φτάνει πάνω από 1000 χρόνια, πίσω στην άφιξη των αρίων φυλών στην κεντρική Ευρασία. This is one of the great migrations of history. And if you really want to see what these people look like, turn on your television set and look at Afghani tribesmen. That whole northern tier of mountains has had no genetic dilution at all since the 18th century. So that's what the Aryans look like. They were big, dark-eyed, bearded people who had the horse and the chariot. And so they made short work of conquering India. Much about the Aryans is still debated among scholars. We do know that they were fierce warriors and that they're the ones who introduced the horse and the chariot to the Indian subcontinent. Τα άρματα προσφέρουν ευκινησία και ταχύτητα στο πεδίο της μάχης. Βοηθούν τους Αρίους να κατακτήσουν μεγάλο μέρος της υποήπειρου. We also know that for about a millennium after the Aryans invade, India is ruled by a warrior class whose tribes are constantly at war with each other. India possesses rich gold and metal deposits, so they have the resources and skills to produce weapons as sophisticated as any army of the time. In the Ramayana, an Indian epic from the first few centuries BCE, the villain, Ravana, is pictured carrying 18 different weapons in as many hands. He's got a javelin, sickle sword, 3 different kinds of battle axes. You name it, he's got it. And that arsenal is representative of what the various Indian armies actually used at the time. The ancient Indian kingdoms had really perfected the art of war. Είναι μια τέχνη την οποία κατέχει ο Πόρος. Τώρα περιμένει να υπερασπιστεί την Ινδία εναντίον ενός νέου εισβολέα, του Αλέξανδρου. Ο Πόρος πιστεύει ότι έχει ακόμη χρόνο να μάθει πότε ο Αλέξανδρος θα περάσει τον Ιδάσπη, όμως έχει εξαπατηθεί. Ο Αλέξανδρος περνά τώρα 28 χιλιόμετρα ψηλά στον ποταμό. 10.000 Έλληνες πεζιστρατιώτες, 6.000 βαρύς ιππείς και 1.000 ελαφριοί Ασιάτες εφιπιτοξώτες πέφτουν στον ορμητικό ποταμό. It's storming. It's the middle of the night and it's cloudy, so it's pitch black. And they're just plunging into these violent waters almost blindly. Absolutely terrifying. Το μενόμενο ρεύμα φουλιάζει τα εύθραυστα σκάφη των Ελλήνων. Μερικοί στρατιώτες χρησιμοποιούν δέρματα από κατσίκες γεμισμένα με άχυρα για να επιπλεύσουν. Horses would either swim after you or being led after you by their reins, and it's at night. And so it's a night crossing of a river. And it's a pretty difficult maneuver. Worse, it starts to rain, and the wind starts to blow. There's a tremendous thunderstorm going on, which is really to Alexander's advantage because it keeps the noise down and it keeps Porus's pickets under cover. Ο Αλέξανδρος είναι βέβαιος ότι διάλεξε το σωστό σημείο. Όμως αυτό που θεωρεί ότι είναι η άλλη όχθη του ποταμού, στην πραγματικότητα είναι ένα νησί που διχοτομεί τον ποταμό. He crosses the river, gains the island, crosses the island in a narrow defile where he can hide his troops from Porus, and discovers to his horror that's not the other bank. It's not the far bank, it's just another island. Πίσω από το πρώτο νησί ανακαλύπτουν άλλο ένα. Οι Έλληνες πρέπει να κάνουν άλλες 2 διαβάσεις. Και ο χρόνος τελειώνει. Alexander has made one of the few tactical errors of his career here. When he scouted the crossing point, he didn't send swimmers all the way across. He just saw an island and the far bank behind it. Turned out that what he saw was not the far bank, but simply another island. So now, God, what are we going to do? It's too deep. So we go up and down the island until they find a place to cross where the water is chest deep. And they cross chest-deep water, swimming, dragging their equipment to another island, and then finally to another island. But by dawn, you know, cold, hungry, and soaking wet, they gain the other bank within a very short time. The pickets pick it up, and a rider is sent to Porus. And Alexander has successfully made the crossing, and he's moving in force against you. Now Porus faces a dilemma. His scouts say Alexander had crossed the Hydaspes. But across the river from his camp is a large Greek force. Πολύ έξυπνα, ο Αλέξανδρος είχε χωρίσει το στρατό του τη νύχτα. 15.000 πέρασαν τον ποταμό, αλλά 12.000 έμειναν στο στρατόπεδο. This is called a fixing or a pinning force. It keeps Porus in place because he has no idea whether Alexander's is the main force or a feint.
If he moves to deal with this feint, then the main force crosses right in front of him, catching him between a hammer and anvil, or is this the main attack? Μπροστά στο δίλημμα αυτό, ο Πόρος παίρνει την απόφασή του. Στέλνει μικρή δύναμη να συγκρουστεί με τους Έλληνες που πέρασαν τον ποταμό. By keeping his main force in place, he's basically hedged his bet into thinking the main Greek force is still right in front of him and across the river, and what's coming is a smaller force. Ο Πόρος στέλνει μόνο 2.000 από τους 4.000 υπείς του και 200 από τα 300 άρματά του να συναντήσουν τον εχθρό βόρεια. Αυτή τη δύναμη διοικεί ο γιος του, που επίσης ονομάζεται Πόρος. Ταυτόχρονα, ο Αλέξανδρος συγκεντρώνει τους εξουθενωμένους άνδρες του και επιτίθεται νότια, με το βαρύ ιππικό να προπορεύεται. Πίσω του βρίσκονται Ασιάτες ελαφριοί έφυποι τοξότες. Το πεζικό ακολουθεί. Όμως, μόλις βλέπει την προέλαση του βαρέως ιππικού και των αρμάτων του Πόρου, σταματά. Υπό την τεράστια πίεση του πεδίου της μάχης, αναδιατάσσει το στρατό του εσπευσμένα. Alexander is brilliant at knowing exactly how and when to change his attack or defense at a moment's notice. He sees how Porus's army is configured and immediately withdraws his heavy cavalry. Heavy cavalry against chariots and other heavy cavalry does not give him the best advantage. What would be better tactically is to send his light cavalry to harass and stop the movement of the army. That's what he does. He sends in his Iranian horse archers. It's a trick he learned from fighting these very same people in the eastern approaches of the Persian Empire. Το ελαφρύ ιππικό του Αλέξανδρου συγκρούεται με τη μικρή δύναμη του νεαρού Πόρου. Κι έτσι αρχίζει η μάχη στον ποταμό Ιδάσπη. ...326 π.Χ. Η μάχη στον ποταμό Ιδάσπη, μια από τις βιαιότερες στην ιστορία, έχει αρχίσει. Το ελαφρύ ιππικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ρίχνει καταιγισμό βελών στους Ινδούς. Οι Έλληνες τοξότες βάλουν με ελαφρύ εξελιγμένο τόξο. Είναι κατασκευασμένο από κέρα ζώου και η χορδή του είναι φτιαγμένη από τους στένοντες ποδιών άγριου ελαφιού ή αντιλόπης. The MO for Alexander's horse archers is hit and run, hit and run. They don't wear armor. They don't really need to. They don't get close enough to the enemy to need it. And here they actually don't need it because the Indians don't have archers. Χοντρά βαμβακερά τουρμπάνια προστατεύουν το κεφάλι τους. Ο κορμός τους προστατεύεται με εκπληκτικά ανθεκτική πανοπλία από υφάσματα. It was probably like a modern-day flak jacket, which you would imagine, you know, two layers of cotton, perhaps, or even wool, and in between those layers would be raw, unprocessed cotton. Well, believe it or not, the fibers of raw, unprocessed cotton are sufficient to stop an arrow. Οι έφυποι τοξότες του Αλέξανδρου σταματούν την Ινδική δύναμη και της στερούν την ικανότητα ευκινησίας. Their object is to take the steam out of the Indian cavalry attack and force them together. That's exactly what happens. Once they're gathered together, almost immobile, that's when Alexander commits his heavy squadrons of heavy Greek cavalry, and they just smash right through the gathered Indian cavalry scattered. Η κοπής είναι σχεδιασμένη για σφαγή. Έχει κυρτή λεπίδα για μέγιστη ισχύ σε κάθε το χτύπημα. Κάποτε ήταν εργαλείο χασάπι και είναι αποτελεσματική με το κρέας και τους εχθρούς. Οι Ινδοί τοξότες στα άρματα εξαπολύουν βροχή από βέλη εναντίον του πεζικού του Αλέξανδρου. Όμως μια μικρή ασπίδα καλυμμένη με χαλκό προστατεύει το ελληνικό πεζικό. Τα βέλη των Ινδών προκαλούν βαρύ πλήγμα, όμως οι συνθήκες του πεδίου της μάχης ευνοούν τον Αλέξανδρο. The rain the night before makes the battlefield a mud pit. These heavy chariots cannot maneuver their iron-shod wheels. They're absolutely useless in the mud. Οι Ινδοί υστερούν αριθμητικά και σε επίπεδο τακτικής. Σχεδόν 500 Ινδοί υπείς σκοτώνονται. The chariots apparently never got into the battle, or if they did, they were completely ineffective. And they would be ineffective, essentially, against cavalry that could ride around it. Στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο νεαρός Πόρος.
So Alexander is essentially now destroyed and brushed aside that reconnaissance force that Porus has sent. The survivors retreat back to the senior Porus's camp. They tell him his son is dead, and that Alexander is indeed leading the main force. And they're heading this way. Πλέον, ο Πόρος αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό απόσπασμα στην άλλη όχθη είναι δύναμη καθήλωσης με στόχο να τον παραλύσει. What Porus does at this point, he's still in danger of a cross-river attack, so he leaves a strong rear guard there to deal with that attack if it comes. He pulls the rest of the army out of the camp and starts to move it upstream to meet Alexander. About 3 hours later, they stop at a good battle site. What the texts say is that a place where he found the first firm ground is where Porus deployed his army. Why would he be looking for firm ground? Well, there were two reasons. One is he had 200 chariots at his disposal. The second thing is elephants. Elephants are heavy, and you don't want them slipping and sliding all over the battlefield. Ο Πόρος παρατάσσει το στρατό του. Λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια, ο Αλέξανδρος συναντά ενισχύσεις. Πριν περάσει τον Ιδάσπη, εκτός από το ότι χώρισε τις δυνάμεις του, άφησε μια δύναμη ανάμεσα στο στρατόπεδο και το σημείο περάσματος. So he hadn't divided his army into two the night before. He divided it into 3 forces, and these reserves of about 4,500 infantry and 3,000 cavalry are fresh troops. They've gotten some sleep, they've marched half as far as Alexander's force, and they haven't seen combat yet. Οι ενισχύσεις περνούν τον ποταμό και ενώνονται με την ομάδα του Αλέξανδρου. So now, when you look at the force strength that Alexander commands, somewhere in the vicinity of 8,000 cavalry and somewhere in the vicinity of perhaps 15 or 16,000 infantry. Όμως οι άνδρες του Αλέξανδρου είναι πολύ απλωμένοι. Το ιππικό βρίσκεται μπροστά, ενώ το εξουθενωμένο πεζικό ακολουθεί σε απόσταση ωρών. So as Alexander approaches the battlefield, sees Porus's army, he's in a situation where he has to delay the battle. How do you do that? He takes his Iranian horse archers and throws them forward, and they begin riding up and down the line, shooting arrows. Now is the time when Porus should have attacked. Maybe he wasn't ready. Maybe he wasn't in an aggressive frame of mind. We don't know, but it looks like he was going to accept the battle that Alexander presented. Ο Πόρος άφησε στον Αλέξανδρο χρονικό περιθώριο να φτάσει το πεζικό του και να μελετήσει το στρατό του Πόρου. Μπροστά, μια γραμμή 200 εμπειροπόλεμων ελεφάντων. Πίσω από τους ελέφαντες, μια μακριά γραμμή 30.000 πεζών. Σε κάθε πτέρυγα, μια ταξιαρχία 1.000 υπαίων για προστασία των πλευρών. Alexander's infantry is outnumbered 2-1, so what he wants to do is turn this into a cavalry fight rather than an infantry fight. There's one problem: elephant. Ο Ρωμαίος ιστορικός Κούρτιος περιγράφει τη σκηνή. Τα κτίνια ανάμεσα στις γραμμές των ανδρών έμοιαζαν από μακριά με πύργους, ενώ ο ίδιος ο Πόρος είχε σχεδόν ξεπεράσει το ανάστημα ανθρώπου. Το κτίνος πάνω στο οποίο βρισκόταν φαίνονταν να αυξάνει το ύψος του. The Greek Macedonians had never seen them in large numbers. Now, the individual fighting men wasn't too much of a problem. It was the horses. The horses had no exposure to these elephants, and the smell and sound and sight of them panicked the Macedonian cavalry. Ο Αλέξανδρος πρέπει να αλλάξει το σχέδιό του προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ιππικό του αποτελεσματικά. Διαφορετικά, αυτή η μάχη και η ευκαιρία να κατακτήσει την Ινδία θα χαθούν. Ο Αλέξανδρος κατάφερε να περάσει τον ποταμό Ιδάσπη μέσα στη νύχτα. Νίκησε μια μικρή Ινδική δύναμη εμπροστοφυλακής. Τώρα πρόκειται να εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση εναντίον όλης της ισχύως του Ινδικού στρατού. The Indian infantry is twice as large as the Greeks. Alexander knows his strength as cavalry, where he outnumbers Porus 4-1. So the game is now how to fight a battle that's not an infantry battle. Alexander had this phenomenal ability to very quickly read a battlefield and formulate a strategy to gain the advantage.
Ο Αλέξανδρος αναπτύσσει τους 4.000 υπείς του προς την αριστερή πλευρά του πόρου. Ο πόρος έχει συνολικά μόνο 2.000 υπείς, 1.000 σε κάθε πτέρυγα. Ο πόρος διατάζει το υπηκό στη δεξιά πτέρυγα να περάσει πίσω από την πρώτη γραμμή και να ενισχύσει την αριστερή πτέρυγα. Αυτό είναι το λάθος που περίμενε ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος διατάζει τον Κίνο, έναν από τους διοικητές του, και 2.000 υπείς που κατευθύνονταν στην αριστερή πλευρά του πόρου να αλλάξουν κατεύθυνση και να επιτεθούν στην απροστάτευτη δεξιά. The 2,000 horsemen arrive on the right wing. There's nobody to fight. They turn the corner and ride all the way behind the Indian positions. It's a bizarre situation that's all but been brought about by Alexander's tactical brilliance. Καθώς ο Κίνος και οι 2.000 υπείς παίρνουν πίσω από τις Ινδικές γραμμές, ο Αλέξανδρος διατάζει τους έφυπους τοξότες να σφυροκοπήσουν το Ινδικό υπηκό με κύματα θανατηφόρων βελών. Κατόπιν, ο Αλέξανδρος οδηγεί την επίλεκτη ταξιαρχία 2.000 υπέων σε μια άγρια επίθεση δίπλα από την αριστερή πτέρυγα του πόρου. What Porus does is he did what any commander would do. He tries to extend his left flank. So he takes his left wing and he says, redeploy further to the left, which means they come out of their positions, they turn in column of march, and they begin to move out to the left to prevent the envelopment. Καθώς οι Ινδοί αρχίζουν να βαδίζουν προς τα αριστερά και με τον Κίνο να βρίσκεται επίσης σε κίνηση, ο Αλέξανδρος αλλάζει κατεύθυνση ξανά. Αντί να περάσει από την αριστερή πλευρά του πόρου, στρέφεται ξαφνικά προς τα μέσα και αποκόπτει τον κύριο όγκο του στρατού. At the same time, Conus, who was ridden all the way around the battlefield, arrives at what we call the Schwerpunkt, or the critical point in the battle, and bang, slams into the left wing of Porus's army. Τώρα ο πόρος βρίσκεται στη θέση που ήθελε ο Αλέξανδρος, με την αριστερή πτέρυγα διαλυμένη και το υπηκό του εξοντωμένο. Alexander always seemed, whenever every battle that he fought, always seemed to be at the crucial point where the tactics shifted. The crucial point where instead of going out, he turned in, where he went through the gap or instead of around the gap. How you do that and at the same time be right out there with your guys is a rare talent. Τώρα ο Αλέξανδρος κινεί το βαρύ πεζικό εναντίον του κέντρου των Ινδών. Όμως ο πόρος δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει. Διατάζει τους τοξότες του να επιτεθούν. Το Ινδικό τόξο αποτελείται από ευλίγιστο μπαμπού 1,8 μέτρων. Για να το τεντώσει, ο τοξότης πρέπει να το στερεώσει στο έδαφος και να το σταθεροποιήσει με το πόδι του. Το τεράστιο μέγεθός του παρέχει απαράμιλη δύναμη πυρός. Τα βέλη από κοφτερό κόκαλο ή με μυτερές ακίδες μπορούν να διαπεράσουν οποιαδήποτε πανοπλία. Όμως λόγω του καιρού, οι τοξότες είναι αναποτελεσματικοί. It was raining the night before, and all those thousands of horses and men and elephants, they turned the ground to mud. The Indian army wasn't used to fighting during the rainy season. Its archers couldn't anchor their bows. Huge blow to Porus. He'd lost one of his most powerful weapons. Με την αριστερή πτέρυγά του διαλυμένη, ο στρατός του πόρου περιορίζεται στο πεζικό, τους ελέφαντες και τους τοξότες. You didn't just fight the elephant. The elephant on top was what they call a howdah, which was an archer or spear platform, but they deployed with a squad of 13 infantry around them, the same way we'd use infantry to protect tanks today. Όμως οι ελέφαντες έχουν ένα αδύναμο σημείο, τα μάτια τους. Οι Έλληνες πεζιστρατιώτες βρίσκουν το στόχο. Imagine what would happen if an elephant's blinded in the eye. I mean, he just goes crazy. I mean, an elephant's an exceedingly big animal. Μέσα στο χάος, ο Αλέξανδρος σφυροκοπεί το Ινδικό κέντρο και κονιορτοποιεί την πλευρά του. Παρά το ότι έχει παγιδευτεί σε αντιμέτωπη επίθεση, ο πόρος εξακολουθεί να μάχεται. The center is collapsing on itself into a giant gaggle of 10,000-12,000 men, animals, chariots, donkeys, horses, whatever. And it literally can't move, and the infantry is pressing against them. The cavalry is pressing from the side. In these kinds of battles, as long as you're maneuvering on the open plain, you don't take a lot of casualties. But when you close into close combat, it gets horrifically bloody because you can't maneuver. You can't even run away. I mean, the problem at the battle of this was you couldn't get away. Κτηνώδης μάχη σώμα με σώμα. Ζώα κατακρεουργούνται.
Η μάχη του Ιδάσπη μετατρέπεται σε αποτρόπαιη σφαγή. Ο Αλέξανδρος και η ελληνική φωνική μηχανή του εξοντώνουν τον Ινδικό στρατό στη μάχη του ποταμού Ιδάσπη. Alexander commits what's left of his cavalry and orders it into a circle around this mass of quivering, frightened men. Ο στρατός του Πόρου πιάνεται σε μια θανάσιμη παγίδα. Δεν μπορεί να ελιχθεί. 10,000 human beings pressed by another 8,000 human beings in a cauldron of slaughter. The screams of animals, the trumpeting call of a wounded elephant, for example, the whinny of a horse in pain. And remember, if you fell down, if a horse slipped and went down or was wounded, or if a man fell off a, there were no saddles, but fell off the horse, he trampled to death. Human beings being stabbed, being hacked at. The noise and the screams in the battlefield becomes quickly covered with blood, gore, and entrails, pieces of human flesh. And the smell. The smell, the smell, the smell. I mean, you know, elephants, when they're wounded, like many animals, defecate. And you can imagine that as well. The noise and the smell and the human horror, absolutely terrific. Περίπου 7 ώρες μετά την έναρξη της μάχης, ο στρατός του Πόρου έχει σχεδόν εξοντωθεί. Όμως ο ίδιος ο Πόρος γλιτώνει. They're not completely destroyed, but probably 3/4 of the army is killed. Porus himself, badly wounded, continues to fight on. Ο Αλέξανδρος θαυμάζει την ανδρεία και την αποφασιστικότητα του Πόρου που εξακολουθεί να μάχεται παρά τη βέβαιη ήττα. Alexander recognizes in Porus a kindred warrior spirit. He doesn't want to kill the man he's grown to respect, so he sends a messenger to call him for a meeting. Ο Έλληνας ιστορικός Αριανός καταγράφει τη συζήτηση. Ο Αλέξανδρος μίλησε πρώτος. Είπε, τι θέλεις να σε κάνω? Να μου φερθείς όπως αρμόζει σε βασιλιά, απάντησε ο Πόρος. Alexander is so impressed with Porus's dignity and composure, he decides to let him remain as king and keep his territories and his subjects. So at the end of the day, Alexander, at the Battle of the Hydaspes River, shows his tactical brilliance. I mean, this is a guy who can read a battlefield. He has what Napoleon called the coup de wheel, the strike of the eye. By looking at the terrain, looking at the arrangement of forces, is able to devise, very quickly in this case, a tactical plan that plays to his own advantage. Με τη νίκη του στον Ιδάσπη, ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε το πρώτο βήμα πέρα από τα σύνορα της Ινδίας. Όμως είναι και το τελευταίο του. Καθώς προελάβει βαθύτερα μέσα στην Ινδία, πολλά κρατήδια παραμερίζουν τις διαφορές τους και ενώνονται εναντίον του εισβολέα. Στην επόμενη μάχη, ο Αλέξανδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με 300.000 Ινδούς στρατιώτες. In attempting to conquer India, you get the feeling that perhaps Alexander's strategic intelligence analysis was not as good as it had been in the past, because any reasonable view of what was going on in India at the time would have led you to the conclusion that this would be an almost impossible military task for what amounts to a small Greek army. Οι άντρες του Αλέξανδρου βλέπουν ότι η εκστρατεία του ηγέτη τους έχει μετατραπεί σε αποστολή αυτοκτονίας. Πολεμούν εδώ και καιρό και είναι πιθανό να στασιάσουν. He tries to rally them to keep going. He's inspirational, his troops are loyal, but they've just had enough. Ο Αλέξανδρος, πάντα σε σύμπνοια με τους άνδρες του, τελικά ενδίδει στη θέλησή τους και κατευθύνεται νότια για να επιστρέψει στη Βαβυλώνα, στο σημερινό Ιράκ. Όμως η περιπέτειά του στην Ανατολή ίσως να του έχει στοιχήσει τη ζωή του. The best guess is that he died of malaria in Babylon, where history says, or at least the texts say,
because he was considered to be Pharaoh of Egypt. His body was sent to Egypt, where it was embalmed, and put in a crystal casket. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας από τους ικανότερους στρατιωτικούς στην ιστορία, πέθανε σε ηλικία 33 ετών. Κατακτητής μεγάλου μέρους του τότε γνωστού κόσμου, οι ικανότητές του αποτελούν έμπνευση για τα μεγάλα στρατιωτικά μυαλά σε ολόκληρη την πορεία της ιστορίας. During the first Gulf War in 1991, General Norman Schwarzkopf took a page out of Alexander the Great's playbook with his left hook strategy. Like Alexander, Schwarzkopf essentially feigned a main attack on the Iraqi forces occupying Kuwait from the south. But the bulk of his force, modern-day heavy cavalry, tanks, swung hundreds of miles due west and came at the Iraqis' right flank. There's the left hook, effectively knocking out the Iraqi army. Ground war in Operation Desert Storm was over in 100 hours. That is a successful feign and envelop that Alexander would be proud of. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, που διήρκεσε 11 χρόνια και κάλυψε πάνω από 32.000 χιλιόμετρα, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έχασε καμία μάχη. Δημιουργός αυτοκρατοριών, με άσβεστη δίψα για δόξα, ο Αλέξανδρος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο το γνωστό κόσμο. Όμως πέθανε λαχταρώντας να είχε κατακτήσει κι άλλα. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Μετάφραση Γιώργος Καστριώτης. Μίξη ήχου Νίκος Σακαρέλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Up Fab Productions.